In this video, we will cover another very important Albanian verb, which is the verb marr, to take, or to receive, but in this video we'll treat it only as to take. We will conjugate it in the present and future tense, as is common for this playlist, and use it in certain examples. Let's get started. In the present tense, I take, un marr, I take, ti merr, you take, ai, ajo merr, he or she takes, ne marrim, we take, ju merrni, you take, ata or ato marrin, they take. For example, un marr një libër me vete çdo ditë. I take a book with me every day. Un marr një libër me vete çdo ditë. Ajo merr një kafe në mëngjes. She takes a coffee in the morning. Ajo merr një kafe në mëngjes. Ne marrim këshilla nga mësuesi. We take advice from the teacher. Ne marrim këshilla nga mësuesi. In the future tense, I will take, un do të marr, I will take, ti do të marrësh, you will take, ai or ajo do të marr, he or she will take, ne do të marrim, we will take, ju do të merrni, you will take, ata or ato do të marrin, they will take. For example, do të marr një pushim më vonë. I will take a break later. Do të marr një pushim më vonë. Ata do të marrin pjesë në fest. They will take part in the party, or they will participate in the party. Ata do të marrin pjesë në fest. Ne do të marrim një dhuratë. We will receive or take a gift. Ne do të marrim një dhuratë. A paragraph for you. Sot un marr disa dokumente nga zyra dhe I lexoj me kujdes. Today I take some documents from the office and read them carefully. Nesër do të marr një vendim të rëndësishëm për punën time dhe shokët e mi do të marrin pjesë në mbledhje për të më ndihmuar. Tomorrow I will take an important decision for my work and my friends will take part in the meeting in order to help me. Keep in mind we say to take a decision, not to make a decision as it is said in English, but the meaning is the same. One more time only in Albanian. Sot un marr disa dokumente nga zyra dhe I lexoj me kujdes. Nesër do të marr një vendim të rëndësishëm për punën time dhe shokët e mi do të marrin pjesë në mbledhje për të më ndihmuar. A vocabulary list from the examples. Këshilla, advice. Këshilla. Pushim, break. Pushim. Më vonë, later. Më vonë. Marr pjesë. Take part, literally, participate. Marr pjesë. Dhurat, gift. Dhurat. Zyr, office. Zyr. Vendim, decision. Vendim. Mbledhje, meeting. Mbledhje. And that's it for the verb marr in the present and future tense. In the future, we will conjugate it in the future tenses as well, so keep that in mind. If you're serious about becoming fluent in Albanian, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. I will see you in the next video.